3 marks ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆನಪಿರಲಿ 3 marks ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ PU ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದಿ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. So we will take a coil. And this coil na coil C1 anta karitini idana, and this one will be connected to a galvanometer. This is G. Done. So what I will do, I will consider a magnet. Higa rectangular magnet na consider ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. This side is north pole and this side is south pole. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಲ್ಲಿ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್. ದೇ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್, just like this. ಹೌದಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, they originate from north and meet at south, just like this. Now what we will do, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ we will be moving towards the coil. ಈ ಕಡೆ we are pushing the magnet towards the coil like this. ಈ ತರ ಪುಷ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. The direction of magnetic field lines will be like this. Like this. Okay, so we are moving the magnet towards the coil. Coil hatra move ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when we move this magnet towards the coil move ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this magnetic field lines ಇದಾವಲ್ಲ, that magnetic field lines ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿತ್ ಟೈಮ್. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕರೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದೆ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ what you will write the observation like this. First point ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ when a magnet is pushed towards the coil, galvanometer shows deflection. This indicates the presence of electric current in the coil. ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಮೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, of course there will be no current. Galvanometer, second observation, galvanometer will not show any deflection when the magnet is kept stationary. When magnet is kept stationary. Let's suppose ನಾನೀಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರಿವರ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಯು ಪುಲ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಔಟ್. ಅದೇನೇ ಥರ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ when the magnet is moved away from the coil, then galvanometer shows deflection in the opposite direction. This indicates that current has been reversed. This is what we will observe. First magnet na coil kade move ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಮುಖಾಂತರ. ಕಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ವಾಪಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ವೇರಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇರಿ ಆಗೋದು. ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಇದೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಫ್ಯಾರಡೇ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ತಗೊಂಬಂದಿದೆ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಯಿಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್.
ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ when south pole of the magnet when the south pole of the magnet is moved towards the coil, moved towards the coil, then we will get exact opposite result of the above. These are the 4 points. ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ತರ ಬರೀರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. Explain Faraday's coil experiment to demonstrate the phenomena of electromagnetic induction. ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. We got a coil here. So I will take another coil here. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ನ C1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಈ ಕಾಯಿಲ್ ನ C2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಎಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ and it will produce a current. Battery will produce a current like this. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಡನ್. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Done. These are the magnetic field lines. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರಾನೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಸಹ. And these magnetic field lines will be flowing like this. when you move this coil, ಈ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಸಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. We are moving this coil towards the left. Done. Again same results.
ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಕಾಯಿಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ C1 ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? and the current direction will be something like this. Done. And the galvanometer will detect that current. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದು, when coil C1 is connected to a battery, when coil C1 is connected to a battery, a steady current flows through the coil. A steady current flows through the coil, which will produce a magnetic field. Okay, magnetic field direction ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Magnetic field direction will be like this. Done. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ವೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ C2 ಟುವರ್ಡ್ಸ್ C1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ವೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ C2 ಟುವರ್ಡ್ಸ್ C1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. Galvanometer will show deflection. Which indicates, indicate ಮಾಡುತ್ತೆ, which indicates the presence of electric current in C1 ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಕಾಯಿಲ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಎನಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. Galvanometer will not show any deflection when coil C2 is kept stationary. Done. Third point last point when we move the coil away from when we move C2 away from C1, ಅದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಕಾಯಿಲ್ C2 is moved away from the coil C1, then galvanometer will show deflection in opposite
direction indicating the current has been reversed. ಥಿಯರಿ ಟೈಪ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಬರೀರಿ. ಡನ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ದಿಸ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಡಿರೈವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮೋಷನಲ್ EMF ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. For that, what we will do, we will consider a rectangular conductor. Let us consideration part bariyana. Let us consider a rectangular rod, rectangular conductor, conductor PQRS kept in a uniform and time independent magnetic field. Done. Now what we will do, the PQ end ಏನಿದೆ, that will be free to move. PQ is free to move and it is moving towards left with velocity v. Let PQ, ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಏನ್ರಪ್ಪ, ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ದಿ ಪೇಜ್. ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟು ದ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ. ಡಾಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇಜ್ ಅಂತ. So we will consider a rectangular conductor. E and P, Q anta ತಗೋಣ, R and S. And this PQ end is free to move, so this will be moving towards left with the velocity V. Small v ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡನ್. ಅಂಡ್ RQ length is X ಅಂತ ತಗೋಣ. RQ length is ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ X ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ RS length is L. So let RQ will be equal to X and RS is equal to L. The area of the loop will be area of PQRS loop is ಏನಾಗುತ್ತೆ, A is equal to X into L. ಕರೆಕ್ಟಾ? Length into breadth is the area of the rectangular conductor. Rectangle. Now ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ there will be a flux. This rectangular loop will experience a magnetic flux
write down that the magnetic flux enclosed by the loop is ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೈ ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದು ಬಿ ಇಂಟು ಎ. what is a we already know, that is xl. let us take this as equation number 1. now observe here, x is changing with the time. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v. ಸೊ x is changing with time t. then ಲೆಂತ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ದು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಇಫ್ ದ ರಾಡ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರಾಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ರಾಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. since x is changing with the time, there will be a rate of change of flux due to this changing with time t. this will induce a EMF in the rod. This will induce a EMF in the rod due to change in flux. Since ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇ ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಡಿ ಪೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋದು, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಪೈಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಬಿ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಂದ. let us call this as equation number 2. now what is d pi by dt? ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ಈಗಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. what is minus d pi by dt? that is nothing but e, that is equal to minus b is constant and l are constant, so we will keep that outside. bl ನ ಈಚೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಉಳಿದಿದ್ದೇನು dx by dt. since what is dx by dt? rate of change of displacement. x is nothing but that length, displacement alla length. Rate of change of length is nothing but velocity. that will be equal to minus blv. so we got the expression. this is it. I hope you guys got it. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ next question ಹೋಗೋಣ. mention any 3 applications of eddy currents. 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ electromagnetic damping. these are all uses. ನಾನು ಬರೀತಾ ಇರೋದು damping, magnetic brakes in train, magnetic brakes in train, induction or else eddy current testing. 3 applications. done. so ಇದು ಈಸಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್. let us derive this one. for that what we will do, let us consider a
long solenoid na consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Solenoid of cross sectional area A and length L having n number of turns per unit length. Done. Then the magnetic field due to current I passing through the solenoid is ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇದನ್ನ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. What is the expression? B is equal to mu naught n into I. Let us call this as equation number 1. Then the total number of turns in the solenoid is, total number of turns ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you will have to multiply n, number of turns per unit length ಅಲ್ಲ, you have to multiply n with L. So we got NL is total number of turns. Let us call this as equation number 2. Now current na pass ಮಾಡಿದಾಗ there will be a magnetic field. Then the magnetic flux link with the solenoid is, that is pi ಇಂದ indicate ಮಾಡ್ತೀವಿ. We know that magnetic flux expression is B into A. B ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, that is mu naught first expression na ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So we are considering magnetic flux linked with the coil, total linked with the solenoid. Total number na consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ you have to multiply n also ಇವಾಗ. Now let us call this as equation number 3. Now substitute equation 1 and 2 in equation number 3. So phi will become mu naught n I into A, n value ಏನು n into L. So pi will become mu naught n square A L into I. We got the equation 4. Done. Now you should remember, or else you should know, this magnetic flux is directly proportional to the current in the same coil. ಈ ಕರೆಂಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕರೆಂಟು ಎರಡದು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ಪೈ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ. ಸೊ ಪೈ proportionality ತೆಗೆದ್ರೆ we will get proportionality constant, that is indicated by capital L into I. So you will take it as equation number 5, where L ಇದೆಯಲ್ಲ, that is self-inductance ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದು self-inductance of the coil. Solenoid is nothing but a coil. Now comparing
equation 4 and 5, what we will get? Li is equal to mu naught n square a l I. This I gets cancelled out, so we get a mu naught n square a l. This is the expression for self inductance of the coil. Let's suppose solenoid is wounded around permeability core of a permeability mu r. ಈ ತರಾನು ಕೊಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? You shouldn't stop here. ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. If the solenoid is wounded around the core of relative permeability mu r, then this expression will become L is equal to mu r into mu naught into n square a l. Simple. Done. This is self-inductance. So let us move on to next question. Arrive at the expression for EMF induced in a coil due to varying current in the same coil. So ಅದನ್ನೇ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ, ಇದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. Since we know that magnetic flux linked with the coil, is directly proportional to the current in the same coil which is produced due to induced EMF. ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಇದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್. ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್. ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ. ಪೈ ಈಗ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ತೆಗೆದ್ರೆ we will get proportionality constant, where L ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ proportionality constant, or else you can call it as self inductance. Done. Now what we will do, we will differentiate the above equation. Differentiating the above equation. Differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get change in flux d pi by dt, that will be equal to L is constant, L ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ, this will become di by dt. We also know that what is rate of change of flux. We know that rate of change of flux is equal to EMF, induced EMF. So therefore E is equal to minus d pi by dt. Therefore above equation ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, minus, this will become E is equal to minus L into di by dt. This is what we will get. Done. Simple ಅಲ್ಲ?
ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಲೆಟ್ us move on to the next derivation, that is arrive at the expression for EMF induced in a coil due to varying current in the same coil. This ಇದನ್ನೇ ತಾನೇ ಮಾಡಿದೀಗ. I think question has been repeated. So let us move on to next question, last question. Obtain the expression for energy stored in a inductor. This is very important derivations. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಾನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. So let us see here. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿರವೇಷನ್ ಒಂಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಸ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ as it opposes the current in the circuit. So work has to be done against this back EMF in establishing the current. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ, n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇದೇ ಕರೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಪೋಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್. ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಕರೆಂಟ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್. ಆ ವರ್ಕ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದನ್ನೇ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ I at time t in the circuit, the rate of work done is W is equal to dW. Rate of work done ಕೇಳಿದಾನೆ. dW by dt is equal to magnitude modulus of E into I. Let us take this as equation 1. We already know the expression for EMF ಗೆ expression ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? That is L into di by dt. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ equation 1. Substitute equation 2 in 1. So what will we get? dW by dt is equal to L into di by dt into I. You can ask that negative sign ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡನ್. ಸೊ ದಿಸ್ dt ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ Li into di. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ work done
will be total work done will be integrate ಮಾಡ್ತೀವಿ total work done ಬೇಕು ಅಂದರೆ that will be Li into di. L constant integration of W is nothing but dW is nothing but W. L na ಈಚೆ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. What is integration of I? That is nothing but I square by 2. Therefore W will be equal to half Li square. This is the expression, and this work is stored as magnetic potential energy in the inductor. Magnetic potential in the inductor. So potential energy expression is U, that is equal to W is equal to half Li square. Done. This is it. Next 5 marks question ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದೇನಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ 5 marks question ಬಂದರೆ, or else ಅದೇ 5 marks question ದೇ might ask it as 3 marks ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ.